നമസ്കാരം. ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ 62ാം വാർഷിക സമ്മേളനം പാലക്കാട് വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഇത് 3ാമത്തെ തവണയാണ്. 1981-ലും 94-ലും 2009-ലും 4ാമത്തെ തവണയാണ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം വാർഷിക സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്. 96-ൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് പാലക്കാടിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെമിനാർ നടക്കുകയും അതോടൊപ്പം പാലക്കാട് ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാധീനം പിന്നീട് ഒരു പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ആ പുസ്തകം പാലക്കാട് ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നാളെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സംഘടന ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു അറിയിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ അതിന് പാലക്കാട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിഷത്തുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് സമരത്തെക്കുറിച്ചും സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പലതരം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീഷണിയാണെന്ന് കിട്ടിയ വാർത്തനുസരിച്ച് 27 വിമാനാപകടങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന അസമത്വങ്ങൾ, ആഗോളതാപനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം പറയാനുള്ളത് നിർമ്മിതബുദ്ധിയുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും വലിയ തോതിലുള്ള ശാസ്ത്ര നിരാസവും കപടശാസ്ത്രവും ബുദ്ധിഹീനതയൊക്കെ വലിയ തോതിൽ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പ്രബുദ്ധ കേരളം സാക്ഷരതയിലേക്ക് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിന്റെ കണിശതയും അതുപോലെ തന്നെ നൈതികതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ അതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷാകാലത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉദ്ഘാടന ഭാഷ നടത്തുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ പാപ്പാപ്പതി മഞ്ജുറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ സയൻസ് ചെയർ India, Distinguished Professor of Johnson Martin Center for Real Research and Innovations, Kolkata. Emeritus Professor of Indian Statistical Institute. She is of Amika Manjuga, so the Emeritus Professor of Indian Statistical Institute. Then again, he is the founder of National Institute for Biomedical Genomics, member of technical advisory groups on genomics and artificial intelligence and WHO. ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലാനാണ് അവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. He has received many awards and honors. That is G.N. Ramanathan Gold Medal 2021 of the Government of India, Bakla Memorial Medal 2020 of the Asiatic Society of Samarkand. അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. KSSP community, I invite Dr. Prabha to deliver the new speech. His presentation will be 40 to 45 minutes. He is doing a PowerPoint presentation. While you listen to this speech, if you want to, you can write if there are any doubts, write it on a piece of paper and you can hand it over to Dr. Retractions. He will translate it in English and he will hand it over. And Dr. Retractions will also translate his presentation, just his presentation for 10 minutes, and that will be the process that we are doing for this seminar lectures. Now, once again, on behalf of KSSP, I invite Dr. Prabha to deliver the announcements.
morning, everyone. It's really a pleasure for me to have been called upon to deliver this inaugural talk, which I have titled as Upholding Rigor and Ethics in Science. Are we slipping? It's really very emotional for me to be standing in front of you to deliver this talk, primarily because when I was growing up, when I was a student at the Indian Statistical Institute, we looked up to this particular organization, Kerala Shastra Sahitya Parishad, because they were probably the only non-government organization in India that was building the scientific temper and holding the flag of science aloft among the public in India. So we are very, very grateful to this organization, and I'm so proud and honored to be given one of to deliver this talk. As all of us know, and as all of you continuously know, the rigor and ethics in science is absolutely critical. And the reason why it's critical is you have to listen to me, otherwise you have to be attended here, otherwise I lose my train of thought. So essentially, the reason why I'm told to give talk is because all of you promote science, uphold science, and therefore what I felt is that this talk is important because science isn't rigorous. It's reckless science, and if you do not want to promote reckless science at all. There are two cornerstones of scientific advancement, and these are one needs to design studies in science, and that design of studies needs to be rigorous. So the rigor in designing and performing scientific research is critical. That's one of the major cornerstones of scientific research. And if that is done well, then of course research findings from one study can be reproduced by other people. And if the study is designed well, the data are not generated well, the data are not analyzed with rigor, then of course what's going to happen is that the results of that study cannot be reproduced by other scientists. And one of the hallmarks of science is the ability to reproduce scientific results of one study to another, because generalizability of results of science is of paramount importance. And unless scientific results are generalizable, there is something wrong with respect to those kinds of results and inferences. And that can be done only if the study is designed rigorously, the data are generated with rigor, and the analysis is done rigorously. So these are three important parameters of success of science in terms of generalizability of results of scientific research. So this application of rigor actually ensures that robust and unbiased experimental design needs to be followed. The methodology, analysis, interpretation, and reporting of results, all of these need to follow a particular rigorous style, and that rigor is absolutely important and critical in science. As I said, that rigor in science ensures that scientific results and inferences can be validated and generalized. Many of these thoughts are not my own. Many of these thoughts have been got from reading the literature. In particular, a discussion with Francis Collins, who was until recently the director of the National Institutes of Health in the United States, that culminated in crystallization of these ideas, and therefore I'm grateful to the people who actually wrote these various facets of the rigor and my discussion with Francis. Can I have the next slide? Unfortunately, what has happened is that in recent times, because of lack of rigor in science, because we have compromised with rigor and ethics in science, published papers, scientific results are published in journals, as you know, and these papers are getting retracted for two reasons. Either people are ready to catch
manipulation and duplication of various data or images, and also copying of results from others or from your own image computation. So there has been a compromise of rigor and ethics of science, as a result of which people have been retracted and manipulation of people have been caught. So as you can see in this particular slide, and I'm actually not presenting you or divulging the name of the institution, it is from an Indian institution, it is from a specific scientist who's has a large number of publications, but 28 of those publications from this particular scientist who belongs to a specific institute in India, it was detected that the results have been manipulated because images have been duplicated. And image duplication is something that's unethical, should not be done in science, but this scientist has done so and has been caught. That's right. Okay. No. Yes. So there is also a chemistry researcher who studied oil wells, and that person, that scientist, has retracted seven of the published papers that several of the papers that he published. And the reason for retraction is that once you get caught for having manipulated your data or images or results, then the journal that is published that particular will actually get back to the author saying that either justify or retract your paper, because unless the paper is retracted, somebody else will use those results and draw inferences, and somebody else will try to replicate those results and will create, etc. So we don't want other people, other scientists doing their time, and we don't want wrong influences to permeate in the society. And therefore, there is a huge pressure from other scientists and the journal to retract those papers, and usually those papers were retracted by the scientist who has published the paper, and because the scientist has not been able to justify all of the steps that were used in order to draw these inferences. Then again, I'm not giving you divulging the name of the institution. Papers published between 2004 and 2017, of the papers that were published from this institution, 73 of those papers were flagged for lack of rigor, but more importantly for use of unethical methods in order to publish those papers. And therefore, these papers eventually were declared to have a very serious problem. It's not a small number. 73 of the papers in a period of about 15 years is a large number of papers to be flagged or that are problematic. Now, obviously, these things we want to avoid, and it's not that things can be avoided if we follow some of the ideas of the science and the ethical methods that we need to use in science. These are done in two ways. As a scientist, I convince myself that these are the methods that I should follow, so I try and implement that at an individual level. And then at the next level, at the next higher level, there is a community of scientists. The community of scientists can belong to the institution in which I work. The community of scientists can belong to a larger scheme of things. And therefore, the second level, the second higher level of implementing or imposing that we should follow rigorous and ethical practices comes from our peers wherever they belong. So at the individual level, if you look at investigating different scientific research, it starts with the investigator. That's a second circle that's provided. It starts with the investigator. The investigator sets up a hypothesis, then collects data in order to test the hypothesis. At the time of collection of data, to test the hypothesis, we need to follow rigorous methods of how we want to collect data, what should be the framework under which we collect data, and then we use rigorous methods in order to test the hypothesis
to get all this right, you need to follow the rigorous methods and ethics strategies in order to test that particular hypothesis and draw the appropriate inference for that specific hypothesis. Once you get it right, then you want to go back and start formulating another hypothesis and you want to get that right too. So a rigorous and ethical investigator can spend all of his own life doing these kinds of things with exactly the same way. And we believe that if an investigator imposes it upon herself or himself that rigor in science, rigor and ethics in science is of paramount importance, then probably I wouldn't have to stand there and make you stop, and we wouldn't have to hear reports that said the three papers have been retracted in a period of 15 years, published by scientists from one specific institution. So there are implications that we are actually slipping in terms of upholding rigor and ethics in science. This is at the individual level, where an individual investigator convinces himself or herself that rigor and ethics is important and therefore can spend a lifetime doing good science. Then at this higher level, as I said, there is a clear group that actually imposes on scientific rigor, and we call this as community-driven scientific rigor. At the front end, the initial project design in most of the review. So I'm thinking of testing a hypothesis or solving a problem. I set out a methodology and I pass it on to other people, asking them whether this methodology is or is not right. So a whole community of scientists is looking at the methodology that I'm proposing to adopt, and if I'm slipping on rigor, and if I'm slipping on other kinds of scientific issues that will impinge on my inferences, then the community will warn us that this is not appropriate, you need to do something else, you need to mend your way, or you need to change your modalities in order to solve that scientific problem. Then at the time of performing independent around, at the time of performing experiments and laboratory to generate data, this is usually an investigator that the investigator is his job, but at the same time, sometimes as experimental scientists, we invite experts from other institutions or other countries to come and review whether the methodology that we are following, whether the experimental setup that we are following is appropriate or not. So even if they are really wrong, even though this is primarily investigative driven, sometimes we invite other people such that it becomes a community effort, and the rigorous aspects of science then becomes community driven. Finally, after we have done the experiments, generated our data, analyzed our data, now it's time to publish our results. So we write down these whatever information that we draw our own results, send it to a journal. Once we send it to a journal, the journal need not immediately publish it. They may send the paper with whatever we have written up, that includes the problem, that includes the hypothesis, that includes the methodology, that includes the data generation, that includes the analysis, the modalities of the analysis, and finally the results. All of that is enshrined in the publication, the paper that is not published in a scientific journal. So what they will do is they will not publish it immediately, they will send it to a group of people who are also scientists who work in the same domain, and we say that this is what has been done together, and we don't immediately find any compromise with ethical practices. They may suggest to create that the journal go ahead and publish. So essentially this is also community driven, where the rigor and ethics are being overseen by a community of scientists that have not only individual level but at a higher level, and this is how science is practiced. But finally, after the paper gets published, everybody in the world is, if you look at that paper, some people will look at it and say that, oh, this is really interesting result, and then we try and replicate it in our own lab. So this whole process of being replicate results begins after the publication of a paper in the journal,
And if you are able to replicate and export that, those set of results become generalizable, but if it's not replicable, then people will go back and try to investigate what are you not able to replicate. And sometimes, I hope that is not often, sometimes what one finds is that the reason for other inventors or other people not to be able to replicate is because the investigator has indulged in some unsafe practices, either in terms of non-rigorous methodology or more importantly, as a compromise or something technical. What I try to do, again, this is from the literature, from my own thoughts, that I try to categorize these debates kind of compromises with neuroscience and ethical science from very harmful, something that is very harmful, some practices that are very harmful, to something that where the results are independently reputed and therefore that's good science. So in the highest level of, I would call it the lowest level, because this is something that one should not practice. It's very harmful. The scientists purposely engage in falsifying data from initial grant writing, so we need to write a proposal, etc., which funds from initial grant writing, from initial grant writing to publication. So we purposely engage in falsifying data, which is of course completely unethical in science, so we engage in unethical practices and eventually publish results that have been obtained through completely non-rigorous and completely unethical means. And that's probably the lowest level, that's probably the largest harm that one can do to science and scientists, and that is the lowest level of conduct, or highest level of scientific misconduct, which is absolutely criminal, should be classified as criminal. No scientist should actually indulge or engage in falsification of data and such other unethical means. The second is scientists sometimes are creative and they make up some methods that are creatively harmful. So they deliberately avoid a rigorous scientific practice and shows that best provide the best results. So in scientific practice, whatever results you get out of the next experiment, you need to analyze all of the results. There are people who will pick and choose results, so you get you take those results that best support your hypothesis and throw the results that do not support your hypothesis. This is not science. This is not the method of science. The method of science is that you need to take all of the data that we have generated and analyze them together. You don't select a subset of the data that actually substantiates your hypothesis or is in line with your hypothesis and only analyze that and present the results. So you cherry pick the data, as we call it in English, cherry picking the data, pick up a subset of the data that best suits your part purpose. So this is harmful, but it's creatively harmful because the investigator is actually figuring out which portion of the data actually supports her or his hypothesis. These kinds of results, where cherry-picked data have been analyzed and results have been published, have low chance of reproducibility. When somebody else tries to reproduce these results, they will not be able to do it because they will get a mixture of data that will support the hypothesis and another that may not support the hypothesis. So the chance of reproducibility will be low. The third category of scientists are those who are careless. The scientists will apply rigor only when necessary or if somebody else asks them to be rigorous on that particular count. One is in biological experiment, one uses what are called cell lines, and these cell lines can be cell line that's probably inappropriate for your experiment, and then you adopt non-rigorous methods. So somebody else points out that this is not rigorous, and then you go back and mend your ways, so to say. So you're a careless scientist.
So these kinds of results by careless scientists will have a modest chance. Sometimes they will be reproducible, sometimes they will not be reproducible. So there will be modest chance of reproducibility. The fifth category or the fourth category are those scientists who are selective, in the sense that they will apply rigor where experience dictates it necessary. So these scientists are quite intelligent people. They would have studied previous publications and will apply rigorous methods only when it is required at that particular stage of the experimentation or of the analysis. So those kinds of results have a good chance of reproducibility, but again, that's not completely appropriate because you are compromising on rigor. The fifth grade of scientists are those who are careful, and these are good scientists, applies rigor very well from the beginning till the end, and those results, those inferences will have a high chance of reproducibility. And enduring scientists, actually will not start to publish results based on one set of experiments. They themselves will ask themselves, can I repeat those experiments in my lab? So they will repeat the same set of experiments multiple times, and if the results are consistent, if the results are homogeneous and uniform, only then they will go back to publish. This is really good science, and then the results become reproducible. So on the one hand, we have harmful scientists who actually compromise on various kinds of ethical and processes of rigor. And on the other hand, on the other extreme, we have those scientists who are not happy just to be able to produce some results. They want to reproduce these results in their own lab, and until they are convinced that the results are reproducible in their own hands, they will not even go to publish it. And so these are the two extreme spectrum of scientists, scientists who are mischievous and scientists who are extremely careful. Why are scientists mischievous? We'll come to that in a moment. But before that, I do want to point out two things. Number one, this is not just India. It doesn't happen only in India. It happens throughout the world. I gave you examples of Indian institutions and scientists from Indian institutions retracting their papers, having some other people pointing out that they have adopted unfair means, etc. But this also has happened. It happened in a big way during the COVID times. During the COVID times, there were no vaccines to begin with, and there were no medication to protect ourselves. And so, very rapidly, in the best of journals, the Lancet is one of the best journals in medicine, in public health and medicine, where, for example, somebody proposed that hydroxychloroquine or chloroquine will protect you against COVID-19. So that they proposed as a treatment for COVID-19. Did not follow rigorous procedures, not even sure that they actually were unethical, but for sure they did not follow rigorous procedures, as a result of which ultimately the data were shown to be false and the paper had to be retracted. And the paper had to be retracted from one of the best journals in the field of medicine and public health, the Lancet. The second paper also comes from another big journal where this was also published in Lancet and other journals, where it was said that if you take vaccines, and this is a particular vaccine against measles, mumps, measles and rubella, it's called MMR vaccine. Many of us would have taken that vaccine. Many people here would have taken that vaccine, MMR vaccine. It's given at, I forget how long after birth, but soon after birth it's given. This particular type of vaccine is given. Somebody, and his name is Andy Wakefield, he published a paper, analyzed a large set of data, and linked the administration of this vaccine that protects a child against mumps, measles and rubella. So he pointed out that those children who have gotten this particular vaccine are predisposed to autism when they grow up. Now, this was accepted by the community, but again, as people have more and more data accumulate, people tend to look at that kind of data, and people question whether indeed the vaccine actually predisposes a child when they grow up to autism.
And it was found that again the data were manipulated, the data were not analyzed properly. So 12 years after the study was published, the paper was actually retracted. So it's nice that people are looking at results, especially results that are of public health importance. People are looking at those results, asking whether the original set of results have been good, and if they are not generalizable, this is what happens to the fate of a paper even after 12 years of publication. Incidentally, this whole issue is now being again raked up under the new administration in the US government. I'm not going to get into details of it. So there are people questioning whether this retraction was correct or wrong. If we look at in the recent past, and this is a paper that was published in Nature in 2023, so just about 2 years ago, in the year 2023, more than 10,000 research papers were retracted, and this set a new record. 10,000 research papers retracted in a single year. And as you can see in the graph on the right, there is of course a steady rise in the number of papers retracted. Of course, this is highly correlated with the total number of papers published. So the proportion of papers that are retracted may not actually be high. But with 10,000 papers retracted in a single year, this is a major cause of concern. If we look at the retractions, of course, and so on the x-axis, you find this the year of publication. So that's from 2000 till 2020. And if you look at the middle range, so around 2006, India started to jump in terms of proportion of retracted papers. So you will see the red dots that belong to India or Indian scientists. The nature of the proportion of retracted papers increased suddenly from 2006. Of course, China has led in terms of the number of retractions, but their number of retractions is coming down. Our number of retractions is also coming down, and that's a good thing to see happen, but we still exceed countries like the US. The US produces the largest number of papers. I may be wrong, China may be producing the largest number of papers now, but up until recently, USA used to be the one single country that produced the largest number of scientific publications. Their proportion of retractions is now lower than India's proportion of retractions, which is a major cause of concern. So essentially, even though after 2006, the proportion of retractions of papers from India has decreased, yet it's still too high for it to be scientifically acceptable. Scientifically acceptable, by that I mean that there will be some black sheep. We hope that there will be no black sheep in our community, but there always are some black sheep who will indulge in non-rigorous methods, indulge in unethical practices, and therefore there will be some retractions, but it's still not low enough. So that essentially means that we in India, as a group of Indian scientists, are still not pursuing rigor and ethics in science, and therefore that's an alarming situation for all of us. Even though the rate of the proportion of retractions have decreased over the years since 2006, but still it's not low enough for us to rest and not think about this as a major problem. What are these causes of retractions? One major cause is that there are major predatory journals. So there are journals who will community-driven ethics and community-driven rigor oftentimes plays in, and a paper or send out the paper to soft people who will recommend publication, so easily your papers are published. So now if three scientists see that their papers have been published easily without any major problems, they will propagate this, and so it will snowball into more and more scientists submitting papers to these predatory journals. The predatory journals will thrive. Scientists will have more and more of their papers published without proper ethical and rigorous reviews.
And so that's one major common cause. So things will slip into the scientific literature. Eventually somebody will catch you that you have duplicated an image or not indulged in proper scientific rigorous practice, and there'll be then there'll be retraction. So that's one major cause of retraction. And because of this, there's a lot of data fabrication, falsification of data. Also, you plagiarize, you draw results from somebody else and publish as your own, or you replicate your own publication in another publication and publish that copied paper from your own as a new paper, and so on and so forth. Today, of course, artificial intelligence has come in. Artificial intelligence is able to manipulate images, change images, etc. So you can misuse the artificial intelligence tools in a way that benefit you, makes the paper look plausible, or the data actually plausible, when in fact you haven't even generated any data, when all of the data have been generated in a simulated way by an artificial intelligence tool. You can manipulate peer reviewers. A journal sends it out to a peer reviewer, usually in a confidential fashion, but still you can get to know who is your reviewer, and you can manipulate that reviewer into accepting your publication. There are also other issues like conflict of interest, authorship misrepresentation, etc. that are all ethical issues. So these are common causes of retraction. Let me spend the next few minutes trying to analyze what's happening in India. Because we can talk about a global scale, but after all, we are doing science in India. Many of you are doing science in India, or would be doing science in Indian institutions. So it's important for us to be able to analyze the data that have been generated from India. And this is a systematic review of retractions in biomedical research. These kinds of activities must also happen in other domains of science in India. This doesn't concern physics, for example. This is only biomedical research. This doesn't concern chemistry, for example. This is only biomedical research. But even though the results that have been obtained in this particular study are instructive, and so I will point that out. On the right-hand side are reasons for retraction. It's probably not readable, so let me read out the major reasons for retraction. And this is based on actual data on retractions. Why were these papers retracted? And the authors of this specific article, they have analyzed the causes, and they have come to some conclusion, and I want to share those conclusions with you. Major reasons for plagiarism. 27% of the papers were retracted because of plagiarism. Either you copied from papers published by others, or you have republished your own work as a new work. So you have duplicated your own work in two different publications, and you are stating that these two publications are two independent publications, when actually they are not. So plagiarism is a major problem, and that's definitely an ethical issue, because you don't copy other people's work and say that it's your own work. So that's unethical. Similarly, you don't repeat your own work and say, or just copy your own work and publish the paper as an independent article. That's unethical. So copied text, of the 27% of retractions that were due to plagiarism, the most important factor was copied text. So you copy paragraphs, pages from other people's work and publish that as your own, and that's plagiarism. And about 67% of these retracted papers because of plagiarism were because of copied text. Data issues, falsification and fabrication. Data issues were in 27.5% of the retractions. And within that class of data issues, falsification and fabrication of data were 1/4 of those papers where there were data issues were because of falsification and fabrication of your data. Completely unethical. You don't falsify the data, you don't fabricate the data. That's almost criminal, like I said in the beginning.
duplicate publication. So you published a paper and then you repeat that same paper in a different journal and claim that to be an independent paper, and that's duplicate publication. Complete articles, either you can duplicate the publication in whole or in part. Complete articles have been 30% of papers that this duplicate publication has been identified. 30% of those papers were actually complete article duplications. So I published this article, I just changed the title perhaps, and I sent this to another journal and it's published as an independent article. So the same article has been put in the scientific literature 2 times, which is not something that one would expect a scientist to do. So these are the major problems, and you can see that the percentages are not something that's in single digits. All of these percentages are in the 20s, and therefore there is no cause for us to say that rigor and ethics are not a problem in science in India. It is a major problem of science in India. Again, very recently there have been two publications, one in Times of India and the other in the Hindu, where again this exactly the same thing that I said have been said. This is a paper by an article by V. Ramagopal Rao. V. Ramagopal Rao was in the science administration of the government of India for a very long time. Right now he's the vice chancellor of BITS Pilani, and a friend of ours, and so in this article he's mentioned some of the things that I just pointed out. There are obviously, one is indulging in this scientific misconduct because there are some incentives. You gain something by indulging in scientific misconduct. What are the things that you gain? Today, one is that you either get a job, if you have a large number of publications during your doctoral period or your postdoctoral period, you can show those publications and get a job in a scientific institution. Or if you're already in a scientific institution, if you publish a large number of papers, you quickly get a promotion. So those are the kinds of incentives that an individual has, a scientist has, to be able to not indulging in or not practicing rigorous science and indulging in unethical science. So there is right now in India globally as a matter of fact, emphasis on the number of publications rather than quality, and some of these have been again pointed out by in the Hindu on the 27th of March 2025. The title of the article is again it's written by Gautam Desi Raju, who until recently was the Chancellor of the Bose Institute in Calcutta, is a very well-known scientist and is based in Bangalore, spent his lifetime at the Indian Institute of Science, again somebody whom I've known for a very long period of time. And the title of the article is, the issue is about quality of India's publication. Indeed, there is an emphasis on the number of publications rather than quality right now. So in order to increase the number of publications, you can publish your paper with a different title, the same paper with a different title in a different journal. So it increases your number of publications. So and there are other kinds of practices that one indulges in. And this is, like I said, you can get a faculty appointment, you can get a promotion if you have a larger number of publications. Today, in many institutions, they are not looking at the quality of the publication, they're mostly looking at how many papers you have published. So that becomes a hallmark of your scientific activity. But that hallmark of your scientific activity, in terms of the number of publications, may not actually have been obtained in a rigorous and ethical manner, and that's important for us to realize. There is a huge emphasis on impact factor of journals where you have published. H-index, again, these are some criteria by which your scientific output is judged. And this is primarily based on number of publications as opposed to quality of publications. Then in terms of institutions are also in some ways promoting unethical practices and promoting non-rigorous science, primarily because if there are scientists in the institution who are practicing non-rigorous science and unethical science, the institutions, even if they get to know, are just keeping their eyes closed.
Why? Because NIRF rankings are now based on the total number of publications by the scientists in that institution. So again, many of you would know what these NIRF rankings are. NIRF rankings are very important for an institution to get grants, to climb higher, if they climb higher, they get more students, the students are paying tuition fees and so on and so forth. So overall, the atmosphere of the financial atmosphere of the institution looks up. So, and that's based on NIRF ranking, and NIRF ranking pays a huge emphasis on the number of publications by scientists in that particular institution. So it's not the individual scientists, but also the community of scientists that are in that institution. They are not pointing out the black sheep, primarily because even if they point out the black sheep to the director of the institution or to the dean of the institution, they will just keep quiet, because if they come down on such black sheep, they are probably going to come down on NIRF ranking. So there is this tacit approval of non-ethical, non-rigorous science even within an institution, something that's extremely sad. My last slide, what are the kinds of preventive measures that we can do? First of all, what we need to do is that it has to start early. Oftentimes it begins too late. What is rigorous science? What is ethical science? So we need to begin by teaching at the master's level, perhaps even at the bachelor's level, what constitutes scientific misconduct. We don't openly, loudly speak about scientific misconduct. Don't point our fingers at people whose 28 publications have been retracted. We don't treat them as black sheep in society. We should treat them as black sheep in society. These people whose 28, I know the person personally, the person whose 28 publications have been retracted, the scientist has gotten all of the medals and all of the big awards of the government of India and other institutions because of this. And it's only after all of those were granted, that these papers have been retracted and these papers have come under fire. So the minimum that one can do is to take back those awards. Not done. We are just, as a group of people, we are just too polite. We cannot be impolite and we cannot point our fingers at black sheep. That's a major thing. We should learn to do that. And people who actually point fingers at the black sheep, they are pounced upon by other people, unfortunately. But as Kerala Shastra Sahitya Parishad, because you are a group, it is important for you to realize that black sheep, if it is not pointed out by one individual, if it's pointed out by an organization, it probably will do a great good to the society if that's done, because an individual pointing out at a black sheep will probably will actually make other people point fingers at this person who is actually pointing out the black sheep. But if it's done by an organization, it's probably easier. This conflict of interest, there is personal, professional and financial interest. There is a relationship between mentor and mentee. Oftentimes, I as a PhD supervisor will tell my student, look, this is the hypothesis that I'm trying to generate, that I'm trying to test, and I want data that provides support to this hypothesis. So I tell my student, generate data in such a way that it provides support to the hypothesis. Completely wrong. So that's the mentee, the doctoral student is afraid that if I don't do it, I will not get my PhD degree, and therefore this is what happens, that this way it escalates, and we should actually prevent that, those kinds of things happening in an institution. So mentors must become much more responsible, and the relationship between mentor and mentee must improve from a dictatorial term to a more collaborative term. We need to have more collaborative research that will include collaborations with industry, because that collaborative research will mean that other people are also looking at me. I'm also looking at other people are also looking at me, and therefore I will hesitate to participate in unethical science. I will hesitate to participate in non-rigorous science. Again, the other things are a matter of detail, how we acquire data, the kind of laboratory tools that we use, the management of those laboratory instruments, the sharing of those instruments,
data ownership, which has become very, very important. So today there is a huge push on, after you have generated the data, the journal will not even publish your paper that has analyzed those data unless you put the data in a public domain repository. Because if the data are in a public domain repository, other people can look at the data, they can analyze the data in their own way and see if they come to the same inference. So these are practices of good science. And again, very, very often the head of the department will insist that she or he will become an author on a paper where there is no contribution of the head of the department. This also is all pervasive in many Indian institutions. That must stop, because if that kind of guest authorship is the methodology of science and the ethics of science at the master's level, but still these things crop up in your own mind when you're asked to give a public lecture. So I thank the Parishad and the President and the General Secretary for having called me over to give this talk, and I thank you for your kind patience. Thank you very much. ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ അതിൻ്റെ ഒരു തർജ്ജമ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കടലാസിൽ എഴുതി തരണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക, അല്ലാത്തവർ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനിടയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവരുടെ കയ്യിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ. മറ്റ് ഔപചാരികതകളില്ലാതെ പ്രൊഫസർ മജുംദാർ ഇവിടെ നടത്തിയ ഗൂഢഗംഭീരമായ അവതരണത്തിന് ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണിശതയും നൈതികതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വീഴ്ച വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ. ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന്, ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും രൂപകൽപ്പന സമയത്ത് തൊട്ട് തന്നെ പുലർത്തുന്ന കണിശത. രണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ അതേ പാത പിന്തുടരുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തിഗത തലം തൊട്ട് സാമൂഹിക തലം വരെയുള്ള ഒരു നൈതികത ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഈ കണിശത കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിൻവലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ചില പ്രത്യേക ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിൻവലിക്കൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിഗത തലത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയോ പുലർത്തേണ്ട കാർക്കശ്യം പുലർത്താത്തത് മുതൽ സാമൂഹിക തലത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സമൂഹം
പാലിക്കേണ്ട ചില നൈതികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താത്തത് മൂലമുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട്. 4 പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് വ്യക്തിഗത തലത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഈ കാർക്കശ്യം പുലർത്തുന്നതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഒന്ന്, തൻ്റെ ഗവേഷണ ഫലം അതിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും വളരെ കൃത്യതയോടും കർക്കശമായും തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. അത് വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുക. അതേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊരാളെ കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ജേണലുകൾ നടത്തുന്ന ചില പ്രക്രിയകളാണ്. ലഭിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അതേപടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരത് വായിച്ച് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിനെ നവീകരിക്കുന്ന, ഇതിനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടി ജേണൽ തലങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിയുന്ന പ്രബന്ധങ്ങൾ പോലും വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രധാന പങ്ക് കൂടി വരുന്നത്. ഈ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന് ഒരു ജനറലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ 4 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം പിഴവില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാര്യമായ വീഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണ സഹിതം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അതിൽ തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നവരെ 6 തരത്തിലായി അദ്ദേഹം വിഭജിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന്, ഏറ്റവും വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ. അവർ ഈ ഗവേഷണ ഗ്രാൻഡ് എഴുതുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഈ കൃത്രിമമായ ഡാറ്റ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വഞ്ചനാപരമായ നിലപാട്. അതിനെ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് തുല്യമായി കാണേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. മറ്റൊന്ന്, മനഃപൂർവ്വമായ വീഴ്ചകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം അനുമാനം കൃത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഡേറ്റകൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. മൂന്നാമത്, തികച്ചും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന തെറ്റുകൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും. 4, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രം കാർക്കശ്യം പുലർത്തുകയും, അതായത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണോ സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്ര സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മേഖലകളിൽ മാത്രം കാർക്കശ്യം പുലർത്തുകയും മറ്റു മേഖലകളിലൊന്നും ആ കാർക്കശ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. 5, ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ്. അതിനും ശേഷം 6ാമതും ഏറ്റവും ഉയർന്നതുമായ തലം സഹനപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ട് കൊണ്ട് മാത്രം സായുജ്യം അടയുന്നില്ല. അവരുടെ തന്നെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ, അവരുടെ തന്നെ ലാബിൽ അത് ഒന്നിലേറെ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പോലും തയ്യാറാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ മുതൽ ഏറ്റവും സഹനപൂർവ്വം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉദാഹരണങ്ങളും നേച്ചർ പോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ 10,000-ഓളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഒറ്റ വർഷം പിൻവലിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ പഠിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അതേപടി മറ്റൊരു പേര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ, ഒരു ഗവേഷണ പഠനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഗവേഷകർ മാറുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് കേവലം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നുള്ള തലത്തിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഇത്തരം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പലതരം മെച്ചങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ജോലി ലഭിക്കാനായിരിക്കാം, ഉദ്യോഗക്കയറ്റം ലഭിക്കാനായിരിക്കാം, അതിനകത്ത് ശാസ്ത്ര സമൂഹം പുലർത്തേണ്ട ചില നൈതികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളുണ്ട്. അതുപോലും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആട്ടിൻതോലിൻ്റെ ചെന്നായ്കളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഈ ആട്ടിൻതോലിൻ്റെ ചെന്നായകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പരിഷത്ത് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കണിശതയോടെ ഇടപെടണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് ഗുണനിലവാരത്തെക്കാൾ എണ്ണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമാണോ, ഗുണനിലവാരമുള്ള പഠനമാണോ എന്നത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം എത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് എന്നത് പരിശോധിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗവും ഉദ്യോഗ കയറ്റവും റാങ്കിങ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം താഴുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാരണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഒരു സ്വയം അന്വേഷണം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതെങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചു. അത് തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബിരുദാനന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ഗവേഷണ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നവർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും അത് കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ശാസ്ത്ര സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അകത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള ചെക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാകുകയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന് അതിലിടപെടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുസമൂഹം ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവണതകൾ നടത്തുന്നവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പൊതുസമൂഹം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ആട്ടിൻതൊഴിലിന്റെ ചെന്നായികളെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ആ വിസിൽ ബ്ലോവേഴ്സ് മാത്രം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു ശാസ്ത്ര സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു പൊതുബോധമുള്ള സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പരിഷത്ത് പോലുള്ള സംഘടനകൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുകയെങ്കിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവരെ മാറ്റി നിർത്താനും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണിശതയും കൃത്യതയും നൈതികതയും ഉറപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതരണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ഇത് ഞാൻ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്ദി. So I've received a set of questions after my talk, and some of those questions are of course related. I'm not going to read the questions as they have been formulated, but a class of questions are the following: that today, even though we are talking about quality of papers, etc., because of the emphasis of the kind of science, that emphasis of the government, of the kind of science that should be practiced, people are actually indulging in those kinds of activities that are probably soft science, as we call them, in terms of our ability to test a hypothesis, to be able to gather data in a rigorous manner, and to be able to draw inferences. Oftentimes that's compromised, and that's because of the emphasis that has been provided by the government on various kinds of ancient practices and so on and so forth. This happens during any particular period that you look at, that there are deviations from exactly what needs to be done. People are actually scientists who provide those kinds of evidence that the government likes to favor are funded better. Again, this is something that is deplorable, but it's very difficult to actually fight against those kinds of things, primarily because after all, we depend on government funding to do our science. So what I would say is that if you do not compromise, if you think that the way that one is able to obtain funding easily, that's not the kind of science that you want to do. It
it is best not to indulge in that particular kind of science just because there is funding. It is okay for me to say that this is not the kind of science that the government should be promoting, but again, there will be differences of opinion, and therefore it probably will not be heard very often. So I've gotten two kinds of questions, two sets of questions on essentially this. I'm not reading the questions. The other kind of problem that we are also facing is that there are, again, this comes from the attitude of the government, because the government believes in certain, or decision makers in the government believe in certain kinds of things that may have happened in India, and therefore they are supporting such scientists who are able to provide evidence without actually getting into the merit of the evidence, who are able to provide evidence that it supports the view of the government. This has happened in evolutionary studies, this has happened in various kinds of treatment studies on diseases, etc. I will not get into the details of those, but it has happened. I completely agree that those have happened, and it has happened primarily because of, I would say, somewhat dictatorial attitude of the government towards science. Well, maybe I should read the question so that we are not kept waiting. When we conduct research, our guide often asks us to read literature reviews. Doesn't this naturally increase the likelihood of our research containing similar content? No, not necessarily so. When you read the literature, it does not necessarily mean that you are supposed to replicate exactly what has been done. Your guide is asking you to read the literature because you don't want to reinvent the wheel, you don't want to repeat the same thing. So that's number one. Number two, have they used proper methodology? So you learn methodology by reading reviews and papers. And third is that can you get interesting ideas that emanate from previous research, because science never ends, questions in science never end, and they actually come up with certain kinds of questions based on some data that have been accumulated in literature. So it's not really containing similar content. It's you need to understand why your supervisor is asking you to read those reviews. Additionally, there are even detailed explanations on how to write a dissertation using AI. How can we navigate this situation effectively? I don't know how we can navigate this situation effectively. Indeed, AI tools are being used to write. ChatGPT is used to write even research publications. In terms of preventing AI, or at least in terms of preventing plagiarism, copying from previous documents or other people's documents, today most universities are enforcing that you provide a statement, you use a tool such as Authenticate. I don't know if any of you are aware of these kinds of tools. There are tools that will check whether a paragraph that you have written, you have copied from other people, previously published papers. So this is called authentication, and there is a similarity index that's produced by this software tool called Authenticate. So they enforce upon you, the universities will say that you provide a certificate that you have not indulged in plagiarism by using this particular tool, Authenticate. And there are other similar tools. Does the ruling administration, ruling class indulge in manipulating research findings as their funding? Is it wrong to use the data from previous studies? Is it entirely original research? Is an entirely original research possible? Okay. Number one, the first question, I do not have evidence that they are manipulating research findings. I do not have evidence, therefore I cannot say that the ruling administration is actually a manipulator. I really don't have any evidence for that. Is it wrong to use data from previous studies? No, it's not wrong at all, and that's the reason why data are put up in public databases, so that we can analyze the data in our own way. We can try to replicate the analysis that's been done by the original researcher and see if the analysis has been correctly done, or we can use other kinds of methods, and that's the major reason for these public domain databases that have been created. And like I said in my talk, that there are now journals who will not even publish your paper unless you have or until you have actually submitted the data in a public domain database. So indeed,
Absolutely original work is even possible based on published data, because you do not have to generate for every kind of question. You do not have to do your own experiments and generate data. You can generate reliable data generated. You can analyze reliable data generated by other people to draw inferences of interesting questions, and that's absolutely original research. There's nothing wrong with that. How will artificial intelligence affect this research output positively and negatively? Well, positively meaning that there are these artificial intelligence algorithms that can do things that can do analytical things that our mind is still unable to do, primarily because it's very difficult for us to see a huge number of databases, a huge number of results, and assimilate them in our own mind. But we know the method of assimilation. So essentially, that method of assimilation has been coded in these AI tools, and they are able to do it mechanically in a much better way. Even though these AI tools will draw some inferences mechanically, it is important for us to be able to see that these inferences that have been drawn are actually well-drawn inferences by the AI tools. Negatively, I really don't have any negative points of view, but all that I will say is that AI tools need to learn and then need to use. The learning ability depends on what kind of data are fed to these AI tools. So if you feed data, low amounts of data to these AI tools, they will draw inferences based on the learning that they have had on that small amount of data, and therefore they are likely to go wrong. Now, whether that's a negative inference or negative methodology, I don't know, but I think it's primarily because enough data has not been provided to them in order that they can learn appropriately. Retracted papers can have real-world consequences if not caught quickly. How can it be done? I have no, honestly, I think rather than catching, what we should do is to promote ethical practices and rigorous science in our everyday life. And like I said at the end of my talk, that Kerala Shastra Sahitya Parishad probably can play a huge role in promoting ethical science and rigorous science in society. I think that's more important than catching something that's wrong. But it's also important to catch things that are wrong. Sometimes it takes a long time. I've given an example where it's taken 12 years to figure out that MMR vaccine actually does not cause autism. For these 12 years, the anti-vax people have had their field day. People are getting fake PhDs from other nations. Is there any data regarding bogus institutions that provide such PhDs? Honestly, I don't have any knowledge. I don't do research on this, or I actually haven't done any research on this, so I do not know about fake PhDs that are being given by institutions. More than 10,000 research papers were retracted in 2023. Yeah, sure. This is the tip of the iceberg. I probably agree. Saudi Arabia, Russia, and are seen at the top, according to the Nature article. What is the situation in India? Well, I thought that I made lots of statements about that particular graph pertaining to India. So in India, in 2006, there was a huge spike. After that, it has been falling. The proportion of retracted papers has been falling. But still, the proportion of retracted papers is not so low for us to be complacent. We still have to be extremely concerned that the proportion of retracted papers even to this year is quite high, and therefore we should all be vigilant and promote ethical science and rigorous science. Is increase in retraction level an indicator of the insistence of on rigor by countries? Is increase in retraction level? Well, I think that it is certainly correlated with the insistence on rigorous science by not just other countries, even by scientists within our country, and therefore it is an important part. It plays an important part. But this realization that unethical practices need to be retracted from the scientific literature, this realization has also come recently, and I think this realization is good. So this realization actually will emphasize that these kinds of activities need to be dampened. And so I think it's good. If there is, what is the role and
responsibility of general public and peoples and science movements to, I think that it's absolutely critical that people, general public, be made aware of all of this. General public, sometimes when wrong science is fed to the general public become very cautious and very wary about science in general. And so these black sheep need to be pointed out, otherwise even people who are doing good science will not be held in high esteem by the society, and it's important that the society holds science in high esteem, and therefore we all have a responsibility of not just pointing out the black sheep, but also telling the public, promoting whatever science I do, I should come and explain to the public that this is what I have done and this is the fallout of the science that I have done. It's important. Scientific science outreach is important, and correlated with good science outreach is the promotion of ethical science and rigorous science. So I would say that we at an individual level, we hold a very high responsibility of doing this, of telling the public what is good science and what is bad science. More importantly, agencies such as yours have the responsibility of taking this to the public and telling them that this is important. Dr. Janardhanan has asked many questions: curiosity-driven science research versus utility-driven science research. Now later, the latter gets predominance over the it is creating more ethical issues. I don't think ethical issues are being created. Honestly, I agree with you that there is much more emphasis on implementation and translational research than basic research. Basic research nowadays seems to be frowned upon. I think that's not good at all. I really think that basic research is the foundation of all of science, both translational and implementational. So it's not unethical to promote or to emphasize on translational research and implementational research at the cost of basic research. At the cost of basic research is where I think it's inappropriate, because stopping basic research right now, not funding basic research right now, will not have an immediate impact, but will have a long-term impact. And science administrators, science funders in this country must have a long-term vision of what might happen in science. And if they do not fund basic research, we are going to be in a problem. But more importantly, I think that's a planning issue than an ethical issue. Future function research, ethical problems. Don't understand that question very well. Recreation of extinct species through gene. These are kind of more technical. How do you recreate extinct species using gene technologies? Is that an ethical? So I will not get into that. I can speak to Professor Janardhanan at a later point of time. Does Hindutva ideology affect or influence scientific rigor and ethics? If so, how? Honestly, I don't even know what Hindutva ideology is. I hear the word Hindutva all the time. You open the newspaper in the morning, I hear that I read that all the time. But I honestly don't know what the ideology is. There is an emphasis on everything is out of India, etc., etc. I don't think that's very rigorously done. I think more rigor needs to be applied in order to get to these conclusions. So anyway, there is an emphasis on Hindutva. I don't know whether it's an ethical issue right now, but again, as somebody pointed out, and as I responded to that particular question, right now the government is actually funding certain kinds of research, and I think the government needs to be more open-minded. I'm not saying that that kind of research should not be funded. It should certainly be funded with the rigorous tools of modern science to get to some appropriate conclusions, but this should not be done at the expense of the science that we have been doing. This is what I believe. All right. So anyway, I have one last question that I'm not able to read the handwriting. I've given it to her. She's also not able to read the handwriting. So I will. I'm sorry that whoever asked this question, I can't even read the question, so you wouldn't know which question I am not responding to. But again, thank you very much for asking me these questions. I hope that I've been able to appropriately address and respond to your questions, even though you may not have agreed with my responses. But nevertheless, thank you very much for your patience in listening to me. And again, I really appreciate and express my
heartfelt gratitude to Kerala Shastra Sahitya Parishad, an organization that I've looked up to ever since I was a student, because this organization is and it's done so much for science, public scientific temper in society, that I hold this organization in very high esteem. Thank you very much. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സഖാവ് തോമസ് ഐസക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സഖാവിനെ വേദിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നതിനായി today, and on behalf of Kerala Shastra Sahitya Parishad, please accept our humble gift as a token of appreciation for the valuable insights you are presented before us today. These beautiful and colorful pottery pieces we are giving you as a gift today are made at the Decoupage Center of Integrated Rural Technology Center of Parishad. I invite our President Mirabai teacher to present the gift to Professor Majumdar and Professor Amita Majumdar. പ്രിയമുള്ളവരെ, കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ 62ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണിശതയും ധാർമ്മികതയും എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറെ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാത്താപ്പി മജുംദാർ ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള പ്രത്യേകം ജനറൽ കൗൺസിലിൻ്റെ പേരിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. On behalf of Kerala Shastra Sahitya Parishad, I would like to extend our sincere gratitude to Professor Categorizing Majumdar for sharing his valuable insights on this topic. We are deeply grateful for the presence of Professor Amita Majumdar. Also, thank you. ഈ പരിപാടിയിലെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചിരുന്ന സംഘടന സഭയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കെ പിനിമോൾ, ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടന സെഷനിലെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചിട്ടുള്ള പരിഷത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മീരാബായി, അതുപോലെ നമ്മുടെ മുതിർന്ന പരിഷത്തിൻ്റെ മുൻകാല ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പേര് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എവിടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എം പി പരമേശ്വരൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് ഐസക്, അതുപോലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി ദിവാകരൻ, ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ, ഡോക്ടർ കാവമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ, ഒ എം ശങ്കരൻ മാഷ്, ആ രാധാകൃഷ്ണൻ അണ്ണൻ, പ്രൊഫസർ പി കെ ആർ, അതുപോലെ ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ CPIM ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി ആർ സജീവ് വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു. KTR തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആളുകളാണ്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വിട്ടുപോകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ ഇനി പേര് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും വളരെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പരിഷത്തിൻ്റെ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകർ, വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പ്രതിനിധികളായി എത്തിയിട്ടുള്ളവർ, ഉദ്ഘാടന സെഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ,
വർഗബഹുജന സംഘടനകളുടെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘാടക സഭയുടെ ആളുകളെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടി സംബന്ധിച്ചതിനെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ സംബന്ധിച്ച ഏവർക്കും സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ നിർവാഹക സമിതിയുടെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4 മാസങ്ങളായി നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ 62ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടന്ന വൈവിധ്യവും വൈപല്യവുമായ പരിപാടികളോട് 100% നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു ലോഗോ നമ്മൾ മത്സരത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഏകദേശം 25-ലധികം ലോഗോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും സർഗാത്മകമായ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനതലം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ശ്രീ അസ്ലം തിരൂർ മാഷാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തുമരക്കാവ് ALP സ്കൂളിൽ നിന്നും അധ്യാപകനായി വിരമിച്ചു. കവിത, മാപ്പിളഗാന രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിരവധി ദേശീയ, സംസ്ഥാന, ജില്ലാതല മേളകൾക്ക് ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ലോഗോ ശ്രീ അസ്ലമിൻ്റേതാണ്. പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിത്രരചന നടത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ഐസക് സാറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്ലമിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു മൊമെൻ്റ്, ക്യാഷ് പ്രൈസ്, നമ്മുടേതായ ഒരു പുസ്തകം എന്നിവയാണ് ഉപഹാരം. ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി 5 സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലത്താണ്. വൈവിധ്യത്തിൽ എന്ന് പറയട്ടെ, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ ചിന്തകൾ അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള നിയോ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ അവരുടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് ട്രംപിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ ആധുനിക വിജ്ഞാനീയത്തിന് നിലപാടുകൾക്കെതിരായിട്ട് എന്തിന് സർവകലാശാലകളിലെ സ്വതന്ത്ര പഠനത്തിനും എതിരായിട്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായിട്ട് എത്ര വലിയ ഇടപെടലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സമ്പദ്ഘടനയുടെയും സാങ്കേതിക അടിത്തറ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും ആധുനികമായിട്ടുള്ള നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഓഗസ്റ്റിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷരത പോലത്തെ പ്രസ്ഥാനം. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളും അക്കാഡമിക്കുമായിട്ടുള്ള
മലയാളികളെ മുഴുവൻ പങ്കാളിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അവർ മെന്റർമാരായിട്ട് ഇന്ന് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സ്കില്ല് ചെയ്യിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനകീയ പരിപാടിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തോ വേറെ എവിടെയും എവിടെയോ ഇത്തരത്തിൽ ജനകീയമായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു ഇടപെടലിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടാവുന്നു. അതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നതിന് നമുക്കിവർക്ക് കഴിയണം. അതിനൊരവസരമുണ്ട്. നാട് കാലം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Both of them. Thank you, sir. പ്രതിനിധികളാണ് ഹാളിനകത്ത് ഇരിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ഭാരവാഹികളും